Hola chicos, bueno, estamos aquí en la segunda parte, supongo que lo uniré en el mismo vídeo y ya está. A ver, teníamos que ir a asignar los vídeos, teníamos que hacer. Venga, para recoger aquí este centro. Vamos a ello. 2 días, un día y otro día. Ya está, confirmé. Pasan los días, pasan las horas, pasan las eras. Ya no explicarás tú para qué coño necesitas esperar 2 días. Bueno, pasa el segundo día. Y vamos a ello. It's time for the operation! Let's go meet Sino in the desert! Bueno, vamos para allá. A ver qué pasa ahora. Esto me queda ahora. Bueno, pues tengo que ir hasta aquí. Tengo que ir para allá. A ver qué pasa ahora. Calen. Rápido. Toma. Parkour. Parkour. Vale. A ver. Look! Over there! Our helpers have arrived already! Let's hurry over! Wait a moment. ¿Qué pasa ahí? It's you! You're my assistant, remember? Being my assistant, you must stay with me. Now let's head over there. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. You're here early. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the academia, we are prepared to give it our best. I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, we must capture them alive. They are our only leads for the case. If they die, we will be unable. Understood. Everyone! The Aramites are approaching! Make preparations and be ready for combat! Salud. A ver qué voy a hacer. Halt! Oh, what a warm welcome! But judging from those shiny weapons in your hands, it seems like you're not... Rahman, the Academia has caught wind of your smuggling and illicit sale. Who are you supposed to be? I'm not here to talk. Mío, pues tiene acá. Nobody's given me this much time a day. Está todo Brothers! planeado, por si no os acordáis, pero supongo que os acordaréis, pero... Into the wind. Fallen leaves. Adorn my night. Ya les están partiendo la cara porque está aquí. O sea, hay que estar aquí, que no puede fuego es como está un poquito menos pensado. Solo les chupa la pilla, directo, muere lo único que queda, creo, todavía mal. No, 3 huevos, queda 3. Vamos bien ahí. Tapitas. Eso es todo lo que tiene, ese coño. Antes de poder hacer cosas. Pero mi espada, pero mi poder. Construcciones. Pero ¿qué hay? Fuera. Retribution! Esto está todo planeado. One with nature. The operation is now over. All Aramite mercenaries and related persons. Ah, you pitiful dendro! I'm afraid you'll regret it. King Deshret will curse you, and you will... Silence! Oh, Si no lo he dejado cao. Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Count their numbers and send them to the Yes, sir! Le meto una hostia. Seriously.
Le mete una hostia en toda la Mahamatra boca. Sino, I will now take my leave. If you need further assistance, please come to Caravan Rebot and ask for me. Understood. You are dismissed. ¿Y nosotros qué hacemos ahora con nuestra vida? There they go. Let's talk elsewhere. Vale, perfecto. Pues ya está. A ver, ahora qué hacer con nuestra vida. Pues ahora. This part of the es para plan went recordarme. really well. Para mí ha pasado un día entero. Bueno, una noche entera. Desde que Yes. jugué la última parte. That's fantastic. And that No sé si me punch acuerdo you que gave Rum on there sure looked... Once we're done here, I'll return to Caravan. Yeah, you're the reason why everything went so well. It's not the time to celebrate yet. Go join up with her. She will need you to introduce her to Tainari. ¿Cómo? Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tainari? What if he'll feel miffed about it? Seguro and que refuse se to apropió work no with contar us? esto. I have a very close relationship with Tainari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough to bring him. If we need help, Tainari is the best option. Get ready for the next phase of the Estoy de plan. acuerdo en plan, pero. Don't keep them waiting. No deja de ser un alma libre en parte que no está grabando, así que. Puede ser un problema. Hay que ejecutarlo, es broma. Yo quiero mucho al furro. Excepto cuando tengo que darles caza. Sí, yo cazo furros. Perdón. A ver, ¿dónde queréis todo quitado? Déjame en paz. Sería de los cojones. Espérate que todavía me estén las putas setas. No, me transporto automáticamente. Y no me da la seta. A ver, tenemos que saber reunirnos con los otros los compañeros, ¿no? Sí, exacto. It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? Here you, in the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, downed 7 drinks, and even did some clothes shopping. Sorry, we didn't mean to keep you waiting. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. Bueno, que también lo entiendo, ¿no? Pero... I just like seeing that serious look on your face. Alright, I'll stop. All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of this as soon as... But where should we start? Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. We need to make sure he won't get in our way when we rescue Lesser Lord Kusanali. Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to him. Yeah, you sure don't want him. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that. Yo no los llamaría, sabeslo todo, yo los llamaría gilipollas profundos, oye, pero... Supongo que sabeslo todo se refiere más a la sarcástica. According to the plan, we should first go to Paris DI and ask the forest watcher Tainari. No es sarcástico, como decir, sabes muchas cosas, pero a veces fallas, pero también se puede dar como en sentido de... Sabeslo todo en plan gilipollas, directamente. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari's still... So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the Doctor. The sages have placed spies everywhere on the other... You should be honored. I don't offer my services to just anyone you know. But Paimon thought mercenaries would do anything. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. Let's see. If I were to charge you a bill, I guess I can apply a discount. How much more do you want? Paimon's not sure we can afford it. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile. Has ligado, tío, ya está. Es como la visión que nos hizo la otra loca, la puta niña de los cojones, que era... Me haces una predicción del amor, esta escena fue muy buena, creo que no la llegué a grabar, pero fue muy buena. Nos haces una predicción del amor y la tía decía, ¿por qué veo tanta gente? En plan,
Pensad en un harem grande como el de Persona, o sea, de personajes de Persona que tienen un harem grande, pues imaginaos el harem que tiene él, o sea, es inmenso, joder. Come on, give me a smile so that I can be less worried. Looking good. I hope this pretty smile will become our lucky charm. There are many kinds of smiles, but only a truly joyous one can bring blessings to others. Perdón. Let's go. It's time to pay a visit to Party's DI. Ay. Bueno, nos toca morir, supongo. Ahora tengo que irme en pena media hora. Ah, 800 metros en cada zona de estacionario, digo yo, pues no sé qué es eso. Ah, no, vale, sí, esta zona cuál era. Entonces, no, esta no es la ciudad, la ciudad está para la derecha. ¿Cuál era esta zona? ¿Era el templo? ¿Esto qué coño era? Ni me acuerdo ya. Vale. Ah, este era donde se fumó el tremendo petate la otra loca del coño. Esa parte no la pude subir. Y os explico por qué, porque resulta que no grabé el audio. Y yo para estar comentando con el Steam, flash gilipollas, el audio que he comentado me parece, lo que he grabado me parece una gilipollas. Porque considero que es un poco estúpido, no sé. Ah, Traveler, Paimon. And you are? Hey there. This is our friend Dia. ¿Qué tal? She's an Aramite mercenary. A mercenary? You must have some big news for me. It's something really important. Please help us out. All right. Necesitamos que nos pase Then follow me. marihuana. Por favor, danos marihuana. This place is better. We won't Pero be es que es muy disturbed by any de passerby. que te metas en sueños con setas y con venenos y es muy... ¿Quieres una cocaína? Okay, what is this important thing you want Es to muy ask me? o sea, que no lo digo yo, quiero decir, en Genshin literalmente para meterte en sueño te fuman hierbas, no me jodas, lo hemos visto todos. The doctor, huh? He's that strange-looking Fatui Harbinger with the mask. Paimon thinks he O sea, que has realmente en blue español hair. no sería dottore, sería el doctor, no sería el dottore, sería el doctor. Por eso hay mucha gente que lo confunde porque lo llaman el dottore. Tú digas, el dottore no tiene sería dottore, o sí, dottore por su nombre. Pero no, porque realmente es el dottore porque es el doctor. Dottore es una manera de decirlo, creo que en ruso, creo que no era en ruso. No me acuerdo en qué idioma era, pero era el doctor. Yes, I know him. Actually, he left Party's DI. He left already? Yeah, he came looking for me. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met, but your answer is very important. For now, all we can share with you is that you're... Sino, you say? I see. So that's why he hasn't been at the academia. Okay. I will answer your questions and will assist you any way I can. You don't have to tell me everything. Sino's name really does work wonders. You're not even a Sí, es little lo que worried tienes, that es we el might puto have made it all amo, up? es Despite having el just puto met grito you, del- I can del- sense del- that you're the serious type. You don't need to tell me anything you don't want to. I'll also get straight. The Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia away with it. Hypatia? Why would he want Ah, her? la loca esta que se drogaba. And what do you mean by take away? Is he planning to leave Sumeru? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. Vale, con la zarina. So you mean... Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to part. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Your sources are accurate. No doubt because you recruited many informants. But you're right. Hypatia has indeed... Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, I assume you have something to say. Since you asked, I'll be frank. I would like to take Hypatia to Snezhnaya. It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself, shouldn't you at least be aware of this? Tengo un puto jaque del rey, o sea que dentro de lo que cabe entiendo la posición del dignario.
Oh? I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of knowledge. Yo creo que ponen una How tutela de psicópata. unbefitting. No tutela, juicio. Well, you're the only Juicio one es who's muy ever bueno. made Ahora, such a el juicio request. basado en un psicópata es dañino por naturaleza. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective. I will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable to you? Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, I cannot possibly sign off on this transfer. Your suggestion is rude and reckless. I'll pass. Toma ya. Esto decírselo I don't know al much autor about the tiene dos doctor, cojones but after como- talking with him, I realized that, como just piedra like many de other estómago. scholars, he possesses an aura. It's not so much that he's looking down on others, but more that he's so confident in himself and his abilities, Como piedra del to a estómago. point of near insanity. Toma cojonazos. Dile al puto segundo, que creo que era el segundo, ¿no? De los Fatui. Vete a tomar por culo, no acepto tus peticiones, como decirle a literalmente a... Bueno, es una comparación muy bestia, pero... A ver, no es desacertada, pero muy bestia. I would never refer a patient to someone like him. Era otro grupo militar de la vida real que también era un I poquito prepared myself for a diferente, que no protracted obviamente battle of no, wits, and was really surprised to see him just give Ahí up on the está, topic. St- ¿Le va a controlar la mente o algo por obligarle a decirme esto o qué? I see, I see. Of course, your opinion makes perfect sense. ¿Sabéis? ¿Os habéis dado cuenta de una cosa curiosa que os voy a comentar aquí? ¿Os habéis dado cuenta que Dottore tiene una máscara de cuervo? Y es el único que tiene una máscara relacionada ciertamente con un... Además, si os dais cuenta, todos tienen una máscara extraña. Por ejemplo, ¿cómo se dice esto? Tartaglia tiene una máscara relacionada con un... ¿cómo se dice esto? Con un demonio. O sea, la máscara de Tartaglia parece la de un demonio. Desde mi punto de vista. No es como tal como la de Shao, pero mañana parece la cara de la máscara de un demonio. Eso puede significar también su especie como de metamorfosis o de idea de conseguir más poder, de la ambición de poder como los demonios y todo esto. Después la de Signora literalmente es la máscara de una mariposa, que simula los ojos y antenas de una mariposa o de una polilla. Después, la de Doctor es la de un cuervo. Yo creo que por la idea esta de que los cuervos son los carroñeros, y el tema de la putrefacción, los cuerpos, la experimentación, cómo se relaciona con los brujos, con la idea de la nigromancia y todo esto. Y la idea pues de experimentar con cuerpos humanos, que tiene autores, experimentar con gente y todo esto de crear clones y toda esta mierda. Yo creo que por eso es que lo relacionan con la idea del cuervo. Pues obviamente You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected. Porque la máscara de Shao no me recuerda tanto a una máscara china, sino una máscara del Shura. Precisamente la idea de ceder ante los sentimientos de furia para volverse más poderoso. Después máscaras así que se me siguen ocurriendo, pero no se me ocurren más personajes con máscara, más personajes con máscara. Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today. What with Her Most Noble Majesty. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the Academia said. You're a responsible and gifted scholar. Sadly, even with all of that, you're still lacking. And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Interesante factor. Es que si yo ves un personaje de máscara, no me ocurre ningún personaje de máscara. He asked a question, yet didn't care for my Creo answer. que eran esos los que tenían máscara. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his Bueno, eyes. sí, Capitao. A ver, Capitao tiene una máscara algo extraña. Obviamente la de... Vamos a descartar ya, obviamente la de...
La de Pierrot es simplemente una máscara que simboliza la idea de la corrupción, o sea, la parte maldita y la parte humana, o sea, la idea de la renuncia o la falta de humanidad por un lado de Pierrot y como su cerebro o su imagen de sí mismo está dividida, ¿vale? Eso no significa otra cosa. En una como un monstruo y en la otra como un humano pensante. Después, la decapitado sí que es más estricta porque el decapitado parece simbolizar un vacío. Eso podría quizás decir que al ser el personaje más fuerte de todo Teyvat, el humano más fuerte de todo Teyvat, obviamente por debajo de los arcontes, debería, o quizás por encima, no se sabe, porque realmente existen los primeros factores están por encima de los arcontes. Bueno, el humano más poderoso de todo Teyvat, y probablemente también, vamos a decir, por encima de los arcontes, podría estar relacionado con la idea del vacío al no tener un rival, de no tener nadie que sea tan fuerte como para compararse él y la idea de un vacío personal al estar solo en la cima del poder. Podría ser un simbolismo de eso y la idea de que su máscara esté vacía y que no se vea su cara como tal, que sea como un hoyo negro vacío. La idea del vacío al tener un poder absoluto. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. From his tone, I can sense that he's always looked down on others. Es extraño, incluso Tartaglia tiene máscara. No sé, es raro. I can barely believe it myself. But if that's true, the situation will be in our favor. I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Now that you know a little more... Sorry we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. It's okay. I have an obligation to do so. To be perfectly... No seas puto tampoco. Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the academia and assist him with his research. Hasn't he already asked you several times before? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and tone are both familiar, but some details... My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. One dot means that he wrote the letter on a sunny day, and 3 dots stand for a rainy day. This has been a habit of his for many years, but I didn't find any dots in his recent letters. I believe something may have happened to him. I get it. Since you are always at Gandharvaville, you would like me, someone already working at the academia, to investigate this matter, right? A veces el mayor mensaje es la ausencia de mensaje, y esto tiene que ver con la idea de que a veces la manera que utiliza la gente de codificar cosas es precisamente la idea de que no haya una contestación a un mensaje para determinar que algo ha sucedido y que algo está pasando y que hay problemas. Eso es una idea bastante curiosa que creo que la escuché una vez en una fumada, que creo que la inventó, bueno, la fumada en teoría se la inventó el Jaime Tuzano en un vídeo de puro cachondeo donde el tío literalmente se fumaba una teoría que él mismo había inventado para vacilar a la peña, para hacer un troll. Pero dentro de lo que cabe, sí que es cierto que ese refrán me quedó, porque sí que es cierto que puede tener cierta lógica, que dentro de lo que cabe, a veces la ausencia de mensaje es la mejor manera de mostrar una idea. Porque si tiene que haber un mensaje, si lo que se espera es una contestación, la ausencia de mensaje es la mejor manera de decir, ha pasado algo, necesito ayuda, I'd like to ask you to do that algo, for va a me. pasar algo. If you can keep yourself safe, please withdraw immediately at the first hint of danger. I can do that, but I have a feeling it won't be that simple. The academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is, but your master might be involved with it. If the higher-ups really are hiding something, then it will be difficult to remove myself from the situation if the situation becomes critical. I'll leave the academia. All right, we've got a plan. I'll stay at Gandharvaville to support you. If that scenario comes to pass, you must be extra I must say, I didn't expect a warning like this from the General Mahamatra. Being loyal to the academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. I know, on that note,
Aren't you also being quite distrustful of your Chicos, alma os mater? juro por Dios que seguro que os habéis dado cuenta, todos antes que yo, pero me acabo de dar cuenta porque yo pensaba, o sea, claro, yo veía en el ojo de Cino en la rayita esta. Pero es que me acabo de dar cuenta que el ojo de Cino realmente es una iris. Lo que no entiendo es entonces qué es esta rayita que tiene aquí el ojo de Cino. ¿Qué es? Es como que tiene un ojo en cruz, pero es un ojo muy raro. No es como el ojo de Naruto del modo sabio, que es como una cruz de iris, no, es como una iris así rara. Es como si tuviera un doble párpado, ¿verdad? Una doble iris, pero completamente distinta a una iris de la The otra. academia, yes, but Porrazos que mueven los que my tienen los master ojos is a de man of los integrity. entre los Even when I ojos was a student, I was worried he'd get in trouble que for ya no sticking en to plan his porno, beliefs. los ojos ya de la I raíz, suppose he's lucky to have lasted so long, que también les digo eso de clon but in the élite. end, ¿Qué mierda se fuma? Ya still hablando de caught anime. up to him. ¿Qué mierda se fuman los cabrones que hacen los ojos de los personajes de clon élite? Porque te las dos porros, quiero decir, o sea, los colores son una combinación más estrambótica que he visto en mi vida. Quiero decir, o sea, no he visto combinación más estrambótica de colores en los personajes de clon élite en mi vida. Porque claro, tuve de dónde coño sale el morado y todo esto, claro, un poco en plan XD, pero ya está, no sé. Yo pensaba que era únicamente, I iba a ser see. únicamente un rasgo de So you noticed something was up with the academia from the very beginning. por el tema de la, yo que sé, modificación genética, yo coño sé, pero parece que no es el caso. This may parece well que be es how un tema Sino de became involved in all todo, this. al menos de una gran mayoría de And personajes. that, also, if you run into Sino again, I think this may be something he needs to hear. Okay, we'll find a chance to tell him. Thanks. Right. Bueno, Now ¿podemos let's opinar go ya? hunt down. Oh, by the way, which way to. Nos a piñas y ya o tengo que That- seguir con el texto? Gotcha. Thanks A so ver, much. tampoco era muy We'll be on complicado, our ¿eh? way. Quiero decir, con la misión elemental también podemos seguir por donde coño sabía y no. No, si para pensar con las incongruencias que tiene la historia es un poquito... Soy rápido, ¿no? Pero es que dentro de According to lo que cabe- Tainari, a ver, the sí, doctor is leaving Sumeru estamos soon. buscando autores, I no want to sé, check if the cuando doctor was buscamos una actually misión telling. elemental para He also encontrarlo, said that he'll buscamos take bastante care of tal. everything before he. Just to be safe, let's chase him and see what we find. But we have no idea where he went. How can we start chasing him? We'll do it the mercenary way. I'll find leads as we go. All you have to do is just follow. Parece que se han anticipado. That harbinger may have tried to cover his trail, but he still left some traces. Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he really is. Yep, we're headed in the right direction. Pues no, pues soy yo más The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly, they're in a hurry. It's just as I Entonces, thought. hoy estamos viendo, a ver, que Doctore que... Pues tengo que quise pensar que Doctore ha ido por aquí en plan solo y... A ver, espérate, dame un segundo. Voy a hacer un pequeño cambio en el equipo antes de nada y verás qué cambio vas a hacer. Voy a cambiar a ella por la doncella Bárbara y Cuyo porque voy a necesitar que me curen. Porque para empezar aclaremos que vamos contra el puto. Con lo cual será mejor ir con cuidado. We can stop here. I think I know where the doctor went. To the south of here is Port Ormos, which... Port Ormos? That's right. Let's go to the port. Pero ahí he visto bichos, no me entrar a pies con ellos, digo yo. ¿Pero para dónde era? Vale, vaya. Efectivamente es que había perdido la vista. A ver... Vale, eso era de este tiempo para hacer si no tiene que ver con eso. Vale, ok, saltamos. Todo visto, flipando, chaval. Mira que pasa, parkour, parkour. Vale, a ver si puedo subir este de arriba, creo que este de arriba no me deja subir. Qué penita, creo que quiero ir un pelín más rápido. Esto me recuerda, ¿sabéis a qué me recuerda esto de subirse por las paredes y todo esto? Me recuerda lo del Shingeki, tío. O sea, me siento como en Shingeki haciendo maniobras tridimensionales, ¿sabes? Porque es un poquito en plan de ese palo, ¿no? Quitando el hecho de que literalmente te vuelves lanzado, te vuelves una comedia en música, no dejas de ser una especie de a ver, ¿hasta dónde llego? Me debo ir hasta el puto cabo de Hornos. Bueno, puerto de Hornos. ¿De Hornos? ¿Cómo era el nombre? A ver. Puerto de Hornos. No sé,
lo he dicho bien, es una vez. Pensaba que estaba diciendo aquí, por acaso. Vamos a bajar rapidito. Os cuento un truco. Si vosotros os dejáis, digamos que de esta altura perdería bien, digámoslo, porque no tiene por qué, pero si vosotros os dejáis caer y antes de tocar el suelo, bueno, aquí no me ha dejado. Pero si vosotros os dejáis caer y en vez de hacer directamente la caída de 40 metros de altura, la hacéis justo antes de tocar el suelo, que puede ser complicado pero se puede hacer, no perdéis nada de vida, porque la hacéis como tal en la posición desde una altura de la que no perdéis vida, entonces lo puedo interpretar como si os hubierais caído desde un principio desde esa altura, más corta en vez de desde más larga. Si hacéis amortiguación nunca, igual, y si hacéis amortiguación desde mucha altura vais a perder un poco de vida. Pero si lo hacéis desde la suficiente altura como para no perder vida, y no tiene que ser mucha altura tampoco, no vais a perder nada de vida. Una vez veis el primer acantilado que es en el suelo, ya podéis hacer la caída y no deberéis perder, o quizás una guardapartes pasada, ya podéis hacerlo y no deberéis perder nada de vida. En mi caso ya lo enseñé en el vídeo. Now this is a proper farewell ceremony for a SNES 9 Harbinger. Scaramuch. Y también The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland. Back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him. It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remembered like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. Tracking skills. Shh, the port is crawling with Let's keep going and see what we can find. Está distraído con lo mío. Y bueno, y luego también estaría parte de lo de... Now this is a proper farewell ceremony for a SNES 9 Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him. It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remembered like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. Y si sabéis medir bien las alturas, lo podéis hacer de muy poca altura. Y no es nada extremadamente complicado hacer. Yo os lo enseñaré en este caso ahora. Pero no mirar algo de pelo, ¿verdad? No me ve. Yo desde aquí lo veo, ¿no? The doctor is on that boat. Desde aquí me lo pilla como concepto entendible. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Creo que dijo la verdad. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. Vale, ahí veo al doctor, Vale, a ver, entonces ¿qué hacemos con esto de los ¿Cómo que me escondo la posada? ¿Qué posada? Que me escondo en la posada, what the hell? ¿Esto? ¿Esto es la posada? A ver, ¿qué coño? A ver, ¿qué? Coño, tu hermana. A ver, ¿dónde crees que el juego que me esconda yo ahora? Ay, vale. Tenía que ser justo el punto porque si no dentro está una puta embolia mental a todos. No podía ser no. This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. Muy primero de lo fácil, pero no se ha dado cuenta que le estábamos siguiendo. XD. He saw us. ¿Qué puto? Huh? Is he waving? It's time to say goodbye. Wait, is he the only person?
Es un You puto mean gángster, there's en nobody realidad, with es un him? puto gángster. Where are all the Pero en soldiers we realidad es saw una on the facha port que just no se now? aguanta ni el oye, They were pero all here just a few sí, minutes tío, en ago. realidad. Es un But toca huevo now... que te cagas, pero es So this was a trap. un gilazo. It's a Wait, trap. don't... Sí, estamos muertos. Vamos a tener que pelear. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh no. Que sí, vamos a tener que pelear. They might be after Hypatia. Let's... Huh? What do you mean? I'm afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. If I were the Fatui, I would also try to take her away. And if I couldn't... Oh no! Are you saying they're going to... Let's go! Dice de quién. Me he perdido ya. Que a veces que me salto los diálogos porque si no, no terminamos esto nunca, tú. No entra más con ganas de morirme. ¿De quién se quiere deshacer? Es que ya no tengo claro de quién se quiere deshacer. De Tignari. Qué puta, a ver, me parece un poquito quita porque Tignari tampoco sea un debilucho. Es decir, es un guardabosques experimentado, no creo que sea de la sonfa, te me la sudas. Pardes Di is not a place... I believe we've already made up. But you've been in Sumeru for some... Even the Grand Sage himself may not. I've done my duty to inform you. It would seem that my words have fallen on... You can keep trying to deny it, but... With all due respect, your baseless speculations will only lead to unnecessary... Well, you only have your Harbinger to blame. He knows nothing about keeping a low profile. I may be staying at Pardes Di as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a forest watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed Then it seems our conversation has hit an impasse. No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my watch. No estás solo, I'm fine. Vale, espera. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. Adorn my night! Casi me... Let the show begin. Let's move. Oh, take me! Verdict is, this one's well done. Into the wind! There's no use resisting! Give us Hypatia! Keep dreaming! Yeah, Tignari! One with wind and cloud! Stay right there. Passing this quickly. A ver, me cago en la puta, no. No lo parece. Vamos a ver. Creo que voy a cambiar esta. Y tampoco voy a hacer eso, pero sinceramente no veo un cagón de Freeze! Yo lo digo, Fallen leaves, adorn my night! Wind strike! Time to go! por ahora, obviamente no lo voy a tener todavía la meta. Into the wind! Oh, so sorry. Cool it! Ya no tengo que hacer. Bueno, es el We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. Más tarde para estudiar, tareas de clase, pero además Hypatia's still here. hacer Doesn't otras look like... cosas. Entonces, pues bueno, poder aprovechar un poco el tiempo en todos los sentidos. Si lo consigo hacer bien. Well, Eso. how is she? Oh, that's good. Pero ¿para qué la querían? Por el tema de que está conectada con Inwichu, de alguna manera.
A ver, espérate al fumador. So, you think this is over? Scaramuch. No esperaba menos de ti. Vamos a terminar con lo que hemos empezado. En nombre de la todopoderosa Shogun, yo te daré muerte aquí y ahora. O donde sea, pero te daré muerte, que esa es la segunda cosa. I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. But, where is it? I can hear all of your thoughts, you know. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her conscious. Who are you talking to? I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. I wanted to observe you on a fool's errand. Ese gorrito de flipado de labios, My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Is it wise to force that Scholars consider the God of Wisdom to be the sum total of their faith, but this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's true. Sí, que estás en contra de los dioses son muy malos, y en parte te doy la razón en algunos sentidos. Es decir, Ei se comportó como una mierda contigo, pero eso no es motivo para matar gente. Creo que hay un parámetro de diferencia, para empezar. El primer punto. Es que lo vi precisamente en un vídeo el otro día. Que más que Ei abandonara a Scaramuch, creo que el problema fue un problema de comunicación. Quiero decir, Scaramuch, como tal, no fue capaz de decirle a Ei en ningún momento que él, por voluntad propia, ya cuando Ei lo había liberado, que él quería quedarse en Nazuma. Más allá de eso. O que quería quedarse junto a ella. Más allá de eso. El problema yace de la idea de pensar dos cosas. A ver, si Scaramuch es una persona con conciencia, ya de nacimiento, es decir, tiene inteligencia y conciencia de un adulto de nacimiento. El problema es que una cosa es conciencia y conocimiento y otra cosa es comprensión de esa conciencia y de ese conocimiento. Entonces, Scaramuch el problema que tiene es que no tiene comprensión de sí mismo. Por tanto, el problema es que necesitaba a alguien que le guiara en esa comprensión. ¿Que debería haber sido él? Probablemente. Si nos centramos en la lógica, esa persona que debería haber comprendido y mirado por él, debería haber sido él. Ahora bien, que él no lo haya hecho, ¿está mal? En parte sí, pero aunque él haya hecho cosas mal, que es obvio que las ha hecho mal, eso no quiere decir una cosa que es innegable, y es que Scaramuch no tiene derecho por ninguno de los vías viables del mundo a dedicarse a matar gente porque literalmente me abandonaron o porque literalmente mi creadora no quiso ayudarme a entender mis sentimientos. No creo que eso sea el punto. Por mucho que Scaramuch le haya pasado mal, que lo entiendo, y por mucho que Ei pueda haberse comportado mal con él, y yo creo que la Ei de ahora no tendría problemas en hablar bien de cara a cara con Scaramuch, no creo que tuviera problemas. Quizás la Ei del pasado, quizás sí, incluso la Ei del pasado dudo que lo hubiera matado, le hubiera hecho daño, o se hubiera negado a haberle ayudado en el caso de que lo necesitara. Porque ya Ei decía que ni sentía que tenía una deuda con él, por el hecho de que era su creación, y es lo que pasa cada vez que creamos algo. Aunque vosotros no sé si nunca habéis creado algo, aunque es algo tan chorrado como una figurita de lo que sea, de barro, pues literalmente sentimos que tenemos una deuda con eso que creamos, porque eso es lo que significa crear. Todo aquello que creamos, generamos una deuda inconsciente con ese algo, porque nos sentimos progenitores físicos de ese algo. Entonces, dentro de lo que cabe, Ei yo creo que no tenía problemas en ayudar a Scaramuch. El problema está en que Scaramuch nos lo dijo, Ei, como era una
Edgy tampoco se le ocurre la brillante idea, y bueno, pues todo ha terminado como ha terminado. Entonces, ¿el problema es de uno o del otro? No, el problema es de los dos. El problema es que los dos, a su manera, son tontos y a su manera la han cagado. Pero quizás el que más culpa tiene, no por el hecho en sí, sino por los sucesos de ahora, es Scaramuch, indiscutiblemente, porque Scaramuch, aquí Ei no, ni pincha ni corta, quiero decir, aquí Ei no tiene culpa de nada. El que tiene aquí la culpa es Scaramuch. Y Ei tiene culpa en haber dejado solo a Scaramuch, pero eso es otro tema. Es decir, no podemos decir que por haber, yo que sé, es decir, por mucho que, vamos a hacer un ejemplo muy tonto, para que lo entendáis. Por mucho que digas, no, es que Adolf Hitler es una situación hipotética. Por mucho que es que Adolf Hitler lo abandonaron de niño, entonces tenía derecho a hacer lo que hizo. Por mucho que te abandonen de niño, o yo que sé, no te ayuden, no te den la comprensión o ayuda que tú esperas que te dé alguien, eso no te da derecho automáticamente ni a matar a ese alguien ni a producir, ni a mucho menos a producir un puto genocidio. Porque claro, esa es otra, Scaramuch literalmente está intentando producir un puto genocidio. Entonces, dentro de lo que cabe, una cosa es que tú plantees la idea de decir, no, es que Scaramuch tiene derecho a sentirse cabreado. Obviamente que tiene derecho a sentirse cabreado con él, pero el mundo no le ha hecho una mierda. El mundo no le ha hecho una mierda. Lo que le ha hecho una mierda en todo caso es él. Y puede sentirse cabreado con él. Y puede reprocharle lo que hizo. Pero eso no significa que lo que pueda hacer es dedicarse a querer convertirse en un dios, intentar gobernar el mundo y todo esto. Eso tampoco es la solución. Yes. What? Es más, Ei, si lo abandonó, entre comillas, era por darle la libertad. Que eso sí que es cierto que no justifica que Ei lo abandonara. Pero eso tampoco quita el hecho de que por mucho de que Ei no haya hecho bien, no quita el hecho de que Ei en parte I'm in a good mood, Scaramuch, which is why I'm talking to you like this. Solo y alejado de ella que con ella. Obviamente Ei no sabía esto y Scaramuch nos lo dijo. En parte, pues, fue un problema de comunicación. En parte. Y yo creo que ese problema de comunicación algún día se solucionará. Imagino que estos dos hablarán, no sé, o se solucionarán sus problemas de alguna manera, no sé cómo, cuándo ni dónde, pero lo harán. What do you mean? No sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero que lo harán lo tengo claro. Ahora bien, más allá de eso no hay nada más. Quiero decir, o sea, dentro de lo que cabe, Scaramuch puede tener todo el derecho a sentirse dolido, pero no tiene derecho a gobernar el mundo, ni a convertirse en dios del nuevo mundo, ni a nada de eso. Eso es una gilipollez comunicando de verdad. Es los delirios de un chaval, de un niño pequeño que literalmente no ha tenido la vida como quería que se le diera. Those words almost make you sound like a friend who actually cares. Absolutamente nada de lo que parece. But you're wrong. I'm different from all of you. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. Que hay que exterminarlo me parece una idea un poquito extremista por parte de Yai, porque también te digo que Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The contents recorded, all I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking, and sense the depth of... This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only... Ah, you've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become... You're doubting me again? No matter.
expliques. Soon, Dime dónde estás y yo te lo explico you'll know what tranquila. kind of authority. Te voy a dar una charla tranquila que te debería haber dado tu madre, pero te la voy a dar yo, ¿vale? Yo voy a hacer de tu padre. Ay, perdón, no me podía resistir a hacer el chiste, lo siento. Who wants to hurt my devout follower? Pero eso, yo te lo voy a explicar, yo te lo voy a explicar tranquilamente. Con espada en mano y con patada en The la boca. doctor wants to hurt La my patada first en la boca follower? es añadida. Este regalo por el cariño que te tengo, ¿sabes? Y porque ya que te tengo de personaje. Gente, te doy cuenta que pronto se va a venir. Esa misión legendaria la voy a grabar seguro. Mira, la de Eula al final no la grabé. Pero esta la voy a grabar seguro. O la grabé, pero se me corrompió, ya ni me acuerdo. Pero esta la voy a grabar seguro, porque es obligatorio poner que trascienda el nombre. Que el nombre de John Scaramucci pase a convertirse en Pito. Estoy pensando en poner el nombre de Pito, pero es que luego pensé que dije, coño, cuidado, que a lo mejor Kenshin es capaz de banearme la cuenta. Entonces dije, bueno, le puedo poner otro nombre. Y se me ocurrió un nombre, en vez de poner un nombre chistoso, como todo el mundo hace en plan Paco, se me ocurrió poner un buen nombre. Ya veréis que nombre se me ha ocurrido ponerle. How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at... The doctor has never known his place. Even now, you're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. But I'm willing to give you a gift. Just like my... It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never... Paimon used thunder! That person Paimon couldn't see was the Balladeer? Oh, he sure chatted with you for a while. Llegó el momento del enfrentamiento final. No queda más que juntar mi espada para poner esto y vas a modificar. Es de juntar mi espada con la suya. Pero quería modificar un poquito la frase para no parecer tan gilipollas. Porque la frase sonaba innecesariamente mal. Vamos a ver. Vale, a ver. Voy a dirigirme... ¿Me tengo que meter aquí? ¿Cómo me tengo que meter aquí? ¿Dónde es aquí? Bueno. Voy a un momentito en esto todos los 7, chicos. A ver, imagino que la tormenta estará por todos lados, ¿no? Imagino que es como un evento, entiendo. Sí, vale, o sea, es tormenta, pero no. Vamos. Nada, gente, somos... No he sido capaz de modificar todo el clima de todas las... Nah, implementación. Pues supongo que estará ahí la tormenta, pero supongo que no se extiende. Mira, es una pena, porque también debería ser un poco la... Habría estado guay que hubieran hecho modificaciones del terreno con el tema de scaramuch, pero a veces sí que no se capta. A ver, tengo que moverme aquí. Entiendo que tengo que igual. Vale, a ver, directamente me teletransporto. Pardee's DI is not a place you Fatui can just show up and do as you please. I believe we've already... But you've been in Sumeru. Even the grands... I've done my duty. It would seem that you can keep trying... With all due respect... Well, you only have... I may be staying. It is still my... Then it seems our... No one will lay a hand on... Se me bugueó la misión. Tinori, are you alright? Se me ha bugueado la misión. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. Voy a hacer un corte y ahora vuelvo cuando esto. A ver, entiendo que se ha bugueado porque literalmente me he ido, pero eso no es el motivo del curso de ¿a dónde me tengo que ir ahora? Claro, si no me señalizas... A ver, ¿dónde puedes ir ahora? ¿Y qué coño costaba mantener esto sin que yo me pirara? Oh, have the Fatui retreated? Hey! He's hurt. I'm fine. Don't move. I've seen eremites get struck by lightning before. You need to rest. Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking. Luckily, there were only 2 of us, and both of us were nipped. With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. My wound aside...
no menos. Hey, con lo cual yo didn't I creo que tell you? Justin. hay que finalizar con esto. A ver, tengo que ir ahora. A ver, entonces el scaramuch es telépata. Bueno, manipula la electricidad y además es telépata. ¿No? O sea, manipula la electricidad sin necesidad de la gnosis o con la gnosis o como... ¿Cuál es el límite de manipulación de electricidad? Entiendo que la puedo hacer sin la gnosis, ¿no? Entiendo porque está hecho más por ahí. Entonces creo que hacer sin la gnosis y sin armadura. I understand my condition. Igual entiendo que así. I know. Oh, he's had to. Let me rest for a bit. Tú descansa, puto. Nosotros nos encargamos del resto. So that's what you were talking to the ballad. The academia's. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, that's enough. I'll only work when I have to. I must be the least ambitious person who's ever set foot in Party's DI. Bueno, algunos tienen más aspiraciones también, cierto, como en mi caso también, yo tengo mis aspiraciones también, pero sí, en parte es una buena idea de las cosas, pero quiero decir, dentro de lo que cabe, scaramuch. Don't say that. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter. Maybe... You said the balladeer claimed that he Have you noticed? So, Based on what the traveler... In other words? yay! Thank you for the help, Tainari. Por favor, terminamos ya. Make sure you rest up for Por now. cierto, Yeah. hablando de juegos que me gustaría subir al canal, aparte del Bioshock Infinite, que tengo claro que algún día lo subiré, me gustaría subir la saga Persona. Bueno, la saga Persona no, porque sería muy complicado subir un Persona 5 y todo esto, sin el contenido contra el ordenador que tengo ahora. Si algún día puedo comprar un mejor ordenador, subiría la saga Okay, Persona 5. that wraps things up for us here at Party's DI. Traveler, it's about time we rendezvous with the others at the Grand Bazaar. Me gusta mucho Persona 4. Let's continue to keep a low profile. Que son guapos. Tiene un sistema de combate que me ha gustado mucho y tiene una muy buena historia interesante, con lo cual es lo que yo creo que Persona 4 va de camino a convertirse en uno de mis juegos favoritos de la otra. Y que sepas manipular no implica que seas tonto, pero puede implicar que sí. Entonces, dentro de lo que cabe, no está ligado una cosa a la otra. Puede estar ligado, pero no es algo condicional. It's a lift that academia personnel use to access higher floors. A ver, ¿quién es menos tonto para gobernar al resto? Entonces, en un mundo como el de Genshin Impact, donde Sumeru se basa en el conocimiento, Are we donde gonna quien take it then? gobierne, The Grand Sage's office is pues up desesperarnos there que tenga somewhere. más conocimiento. Pero claro, aquí es donde está el problema. Te plantea como ni en una sociedad llena de conocimiento, realmente quien gobierna es el que tiene conocimiento, sino que gobierna es el que sabe manipular mejor al resto. No, not right now. Quien sabe We demostrar can't que guarantee sabe- that we sabe won't demostrar run que into the sabe Grand más Sage. de lo que Let's step back and realmente observe sabe, for now. Demuestra un conocimiento falso y realmente no es más que un cazurro más con buena capacidad para convencer al resto. You think the Grand Sage will exit from there? And after he Simplemente, does, we'd el que sneak gobierne, a past fin de cuentas, será el que sepa Paimon manipular thinks mejor that's que really otro. dangerous. No implica que tengas que ser ni el mejor manipulador del mundo, ni que seas más tonto ni más tonto ni más listo. Implica que seas menos tonto que el resto. La política no implica ser listo, implica ser menos tonto que el resto. Who Eso es lo que knows? implica la política. However, if we can confirm Azar's current Eso es lo que location, implica ser Allow me to offer ser you a menos tonto que el hint. resto. If you wish to know his location, look behind you. Bueno, llega un momento Do en not que- tell me you believed the academia would an eyewitness at an Grand Sage. Mi más sincera I did- disculpa, I'm don sure. puto, te voy a But partir la cara en compared to cuanto you, it's a pueda, pity tío. that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. Excellent. The foot traffic here renders this place. Nada, que sí, que entiendo todo el concepto. Hasta la próxima. Te voy a partir el rostro, puto. Que sí, vamos a partir la cara This ya. place anda, is por crawling favor. with guards. There's no... All right then, traveler. Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I detain you all. You seem to know quite a bit. If that is so,
then you should be praising our great work, rather than using your trivial misgivings in a futile attempt to sway me. Trivial? Then tell me, what do the Fatui want from me? Es que es literalmente Rajoy este cabrón, tío. Those are all completely worthless. Benefits, divine power. These materialistic words do nothing but debase our great work. Creating a god. Yes, we are using human wisdom to create a god. If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, then we shall create a god to reveal them. This is the pinnacle of human wisdom. We shall regain a god's guidance at long last. Even Ermin's soul will be freed from its plight. For our nation of scholars, this is the ultimate aspiration. No, you will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree of knowledge, you cannot even comprehend such an emotion. Gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali. Care for the people, fend off sandstorms, fabricate silly fairy tales. These are but child's play for the academia. Does that make us equal to the gods? We are a people favored by Greater Lord Rukadevata, though I may have personally not seen it. The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly? With that in mind, it is better to keep her isolated in the sanctuary of so. What a pathetic justification! Do you really? As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the academia, but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Looks like there really was merit in my assignment. Haven? Are you talking about us? Anyway, I've brought them to the academia as ordered, but it took some time and trouble. Oh, that reminds me. Here's the investigation report you had. It's a summary of my time spent with the Traveler. An array of information about him ready. Creo que o nos está traicionando la mente se está mandando la Still película. on the academia side! We finally started to Dale, trust you! apuñálale, ya está. No hay tiempo para... Ahora se droga, espérate, droga. Excellent. Detailed contents with no errors. I would expect nothing less than an immaculate. As it is near Garbaha Day, I'll enter the information. We'll be monitored, just like Sino. With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. This is Sumeru's greatest penalty for dishonest persons. Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? In any case, you are Sumeru's most concerning external variable. Locking you down will greatly decrease the chance of any undesirable outcomes coming to pass. You're despicable! Despicable? Perhaps from your perspective, but I suppose you had mentally prepared yourselves for this, no? Your ploy was to sacrifice the Traveler here, was it not? Lord Azar, I know what you're trying to say, but I've been following your plan this entire time. Why are you doubting me at this juncture? Must I delineate your entire plan? Very well. I will spell things out. First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the Traveler at Caravan Rebat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance range. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I correct?
shouldn't have mentioned Sino just... The Academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the Traveler, a close associate of Lesser Lord Kusanali and General Mahamatra Sino, who had... With their instigation, what was the probability that you would betray the Academia? Rationally speaking, 50%? 70%? What? Regardless, that's only a guess. The facts are that I've brought the Traveler right before you, and indeed, your boldness deserves praise. To think that despite if I'm correct, you have a contingency plan to save Lesser Lord Kusanali and ruin our great work. Sneak into the Academia on Garbaha Day, using Al-Haytham's status as the scribe. For there is a good chance that an opportunity, should your intentions be discovered, Al-Haytham will turn traitor. And as for Sino... You'll see me as a traitor regardless of what I say, no? Even if you impugn me, it would have little effect on you all. You misunderstand. Losing our scribe would irreparably damage the Academia's regular operations and the development of Sumeru's future academic systems. However, under the current circumstances, even that is trivial compared to what we stand. You said that I betrayed the Academia, but you, Azar, you've betrayed all of Sumeru. Betrayed... So flight has turned to fight at long last. Guards! Vigilaremos tu espalda por ahora. Se drogó, ¿no? Puto. Se drogó. Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule. Traitor. You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Al-Haytham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! Veo que tiene unos efectos secundarios. He has gone completely insane. Take him to the Matra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Nyargarbaha Day. We may begin to enter the capsules now. Excellent. Por favor, déjame pelear ya de la puta vez. You may begin. Por Dios, estoy esperando. Quiero pelear. Espérate, a ver, aquí, ¿quién realmente está cofcado? Porque me he cagado a su puta bola, tú. Perdón, he tenido que ir al lado a hacer pis. Nahida? Paco ha hablado, digo Paco, a Eder ha hablado aquí más que toda la historia de Louis Mondstadt y... Thank you. We're here to rescue you. Are you alright? I'm fine. It's when I think of everything that's happened to me. You should have been angry ages ago. Huh? Oh, you're back! How's everything? That's wonderful news! When you went to wake up Nahida, you were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's done? Yep, so that means our...
¿Y nos teletransportamos mágicamente? ¿Nos abren la puerta o cómo va esto? Nilu, Hola. are you sure about this? You're taking such— I'm sure, and I'm going. You know that I don't like to pass up any opportunity to dance, and this one is especially All right. You seem to have a lot of trust in them, but if anything happens, the few of us here— Don't worry. They've been through worse. Everything's going to be fine. All right. You know— Thanks, Mr. Zubair. You're so very kind. Vamos allá, a ver. Que tengas seguridad ahora. Ah, coño, que maneja ni lo toma ya, pero esto parece misión imposible. Todos los personajes manipulados a la vez. Él. Hey, Harthink, I'll pass on the candy, though. I cut back on... Yeah, thanks to you. You're welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show. Sí, que muy bien, muy guapo, que todo muy magnífico, pero ya está, por favor. Y Nilo se pone en modo baile, supongo que hará algo para, no sé, dormirlo. Pues supongo que vamos a hacer un poco, pues simplemente simbólicos, que esta parte no es muy bien, esta parte del plan. I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. Pero igual es que lo han hecho con su vida, no termino de entender muy bien. O sea, ha hecho una ilusión, no termino de entender muy bien. O sea, debemos de tenerla y en plan, adiós. No termino de entender muy bien el contexto. Did you hear that? It sounds like a lot of guards just ran by. Does this mean the plan has moved on to the next stage? Yep. It's great that everything... Come to think of it, when did Al-Haytham replace the knowledge capsule that was about to be entered into the Akasha? Oh, so that's when he did it! Paimon was too nervous to notice. Speaking of, didn't Al-Haytham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader in Port Ormos when everyone else was distracted? Oh, it's a time-tested trick of his. Why are we complimenting him? Yeah, he's smart and all, but he still makes Paimon's blood boil. Let's review our plan. Paimon remembers that Milo's task was supposed to go a bit like this. Tendré que salir, o supongo que tendrá que, yo qué sé, es que yo del plan, a ver, entiendo más o menos. Now that Lesser Lord Kusanali's consciousness has been forcefully sealed, the core figures of the Academia and their guards have started to wear their Akasha terminals again. With the Doctor's technological support, they think they have nothing to fear. How despicable of them to rely on. But
This is also our chance. I was originally asked to draft the knowledge capsule for the Artistic Performances Prohibition Act when I was still at the Academia. It should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyargarbaha Day. Are they really going to stop all artistic performances? I'll make an identical knowledge capsule, but this time, I'll smuggle some misleading information into it. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyargarbaha Day, if someone were to be seen performing in public, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban. And so, the misleading information will be... Sure sounds complicated. But it seems like if everything goes well, we'll be able to get rid of all the guards in the Academia without any effort. That's pretty clever, getting right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the misleading info out to the guards, how can we be sure that they'll believe it? People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from misinformation is significantly reduced. They will view everything the Akasha releases to them as the unequivocal truth. The Akasha will turn humans into machines. I've seen it happen many times. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing, too. By the way, this plan's... Suristhana, go to the city and arrest the... How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. Ah! Impossible. That's impossible. There must be... Huh? She really appeared again? What a comical sight is our. Tu tiempo se ha acabado, Furcia. Once the Akasha has put certain thoughts into your head, even the Grand Sage can no longer see. You all can only see the world in your mind. And precisely because of this, you disregarded Lesser Lord Kus. She has been a wise and worthy Archon. Sino, have you been waiting for a chance like the Akasha predicted that you would return to the Academia to confront? No, you were blinded. Your fault. I truly did not expect a proud person like you to... People change, Azar. Then tell me. You want to buy time? This is the sanctuary of Suristhana. As for the investigation, So what? Did you do all of this so I would plead guilty in front of General... No. I want you to plead guilty in front of the Archon herself. You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? Mátalo, revienta la cabeza, por favor, métale el cráneo. Y por favor que alguien saque ya a Eder de la puta celda, joder. Eder ha tenido menos que ver en torno, How long do we have to wait? Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Hopefully something... Yeah, but aren't you scared that we might be locked up in here for the rest of our lives? Entonces, al Haizam y nosotros nos íbamos a dejar capturar para hacer un cambio en la cacharra esta, en la botella esta de conocimiento. Entonces, después, lo que iba a pasar es que no iba a hacer espectáculo para sacar a los guardias. Después iba a hacer la segunda distracción para sacar todavía más guardias, que iba a ser la que iba a hacer el niño con disfrazado de Kusanagi para poder sacar a los guardias que después iban a cargarse los eremitas. Y después iba a entrar Cinos y los guardias, iba a reventar la cabeza de esto y supongo soltarnos a nosotros. Thinking about it, at least when Paimon thinks of Nahida being imprisoned... ¿Cino? ¿Aceptado? Ah, no, vale. Here comes your savior. Yeah!
Podrías haber reventado la puerta sin problemas, oye, pero... ¿para qué? You two really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt even more tiring. Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? Quieres decir, pero no tiene elemento pero me la suda. El elemento electro, ¿qué pasa? ¿No? Por mucho que la metal conduzca la electricidad, ¿qué pasa? ¿No puedes fundirla a mucha temperatura o qué? No, that's, I'll pass. What are you afraid of? Oh, are you ticklish? Now isn't the time to talk about being ticklish. Things in the city and on Sino's side are both going well. The guards that stormed out of the academia are all taken care of. The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asfand. They've been fed up with the sages bossing them around. As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. That's probably because you've been super great friends with them for a long time. The Grand Sage is in his custody. Even I know how terrible it is to fall into Sino's hands, so he probably does too. Sino forced him to release Lesser Lord Kusanali. He has no choice but to obey. So, hurry to the sanctuary of Surasthana. We should have already rescued our Archon. ¿Puedo caminar ya, please? Honestly, I didn't expect our... Alright, you two better go. I Entonces still ella have nos to clean libera, up some pero messes in this entonces city. Cino, pues, See you around. Bueno, Cino directamente ha ido al templo, entonces supongo que en el templo pues sería un camino muy largo que tendría que dejar solo al otro idiota. Entonces, supongo que Cino sí, claro, Cino que nos libere es un poquito incongruente porque Cino tendría que venir aquí con el otro idiota y sería tremendo, pero... Vale, ahora sí supongo que el templo está en la cima de todo, ¿verdad? Vale, no, el templo está... Esto sí que es daño. Es que quiero cargarme ya el scaramuch de mierda, joder. Aquí está Kusanali. Kusanali. Flota, en plan XD. By my side. Vamos. So that's what luchar. Paimon thinks she agreed. Okay, let's continue on. Por cierto, yo siempre I can sense his aura from here. Quizás debería haber hecho comida, chicos. Creo que quizás debería haber hecho comida. Entonces, vale, espérate. No tengo... O sea, ¿es enfrentamiento de golpe o puedo...? Si puedo, me gustaría hacer nuestro... Vale, no, se puede llevar. El enfrentamiento final. ¿Qué pasa, scaramuch? Tengo un papel que darte. El papel que no te dio tu madre. Ahora te lo daré yo a ustedes. Creo que no está dormido, Llegó el momento del enfrentamiento final. Scaramuch, lo que hagamos tú y yo, trozo de mierda. Be so eager for my birth. Demuestra el poder I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. Ah, muy bien. O sea que no hay nada más allá de eso. The Balladeer has already become a god? Ya estamos jodidos. The Balladeer, a long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. Dios mecánico putos nombres de flipados que se inventen la foto. A body the capital. How much effort and resources from a purely technological... You sure are some
something. Nahida, estoy nervioso, I por don't favor. think he's reached the spiritual height of a... Strife is engraved upon... Can you feel it? You wouldn't feel the same... Do you not realize that... The strife engraved upon a gnosis. Scaramuch, por To favor. Vac's current... All Vamos a those bailar losses en were... un baile eterno donde solo uno puede This is a aguantar. first. No wonder your own people have abandoned Muy you. bien, que muy bien. God. aquí, los cojones, que todo esto me escucha. Your judgment is as your existence. Unsubstantial. This is where everything ends, Booer. Juicio, The para ser god of alguien wisdom. existencialmente no tendría que estar medio muerto, sino muerto bien. You should know that wisdom cannot solve every problem. Supongo. Like Que no es now, algo así. come. No sé, me decían para que algo sea insustancial existencialmente tendría que no existir y existir. Let us reenact a scene of the... Muy bien, ¿te puedo partir la cabeza? A ver cómo voy a hacer esto. Vale, tengo que cargarlo. Bien. Into the wind. ¿Cómo recargo? Cool it. ¿Con qué elemento recargo? No tengo eléctrico. Insignificant past. Dodge this. Vale, bien. Ok. Entonces ya recogí el primer fragmento. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? No puedo hacer nada. My endless cycle begins. No me dejes que lo que no, me quedo trabajo, me quedo trabajo. Escape. This doesn't look good. Come on, we can do it. A ver. Ahora. Insignificant past. Esto es particularmente mental, y ya está. At my command, you shall fall. Tengo que volver. Retribution. Feeble human. One with nature. Time to go. Fallen leaves. Adorn my night. Cool it. Insignificant past. I'm getting tired of this game. That was unexpected. ¿Qué coño me decías? No me da tiempo de leer. ¿Tú crees que me ayuda a pelear? Yo me voy a poder poner a leer textos de mierda. My endless cycle begins. Let the show begin. Perish! Insignificant past! Ya, está tratando eso porque ya veo más o menos lo que me está pasando. Pero... Feeble human! ¿Está ahí el brazo o no está ahí el brazo? Vale, ahí está el brazo. Aquí está lleno de llaves. At my command, you shall fall! Pero a ver, ¿cómo podemos ¿qué? I'll protect No us. puedo, ahora. Feeble human!
¡Con la mierda! Insignificant pest! No creo que estemos. As one with wind and cloud. Tenemos la bebida. My endless cycle begins. The wind knows me. Otra opción es volar. That hurts. Oh, mierda. Pero a ver, voy a ir a facilitar. Time to go. Tenemos... No, Churn! At my command, you shall fall. Let the show begin. Perish! Time to go. Con los putos ataques de... One with nature. Insignificant pest. Ella se regenera así un poco. No le quiero dar ahora. No le quiero dar. Ahora precisamente. My endless cycle. Fallen leaves adorn my night. Insignificant pest. The wind knows me. Feeble human. One with nature. Clouds high. The birds come. Dodge this. At my command, you shall fall. Doesn't look Feeble human. Come on, we can do it. Go, Barbara, go. ¿Qué estoy hacia la niño? Yo no sé cómo estaba jugando, pero yo me imagino estaba... Perish! Vale, ¿qué está aquí? Insignificant pest! Menos mal que tengo la regeneración rápida. ¿Me estás activando? Como que se me habría ido la energía. My endless cycle begins! Joder, hola, one with nature. Follow the wind. Feeble human! Time to go. Stay focused. Into the wind. Insignificant pest! Puedo regenerar más rápido.
produciendo la ciudad de las Filipinas. Pero que no te At my command, you shall fall. The wind knows me. Time to go. As one with wind and cloud. Insignificant past. Go, Barbara, go! Ready, steady, go! My endless cycle begins! Churn! Time to go. Time to go. Perish! Que lo tiene, Feeble human! One with nature. Freeze! Into the wind. Primera, ¿no? Un momento épico de otra vez con ropa puse contra el suelo. Podemos tiene super fuerza, confirmado. ¡Qué patas! Ahora sí me caso. Entiendo el pacto. No tengo la vida de otra vez. Perfecto. Time to go. Burn to oblivion! Kneel! Clouds high. The birds call. It's fine. Time to go. Tremble! Let the show begin. Reality is pain! Vaya, que se acaba de comer a Eder. Vamos a This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Brewer?
data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? Oh, Dios mío, activado el modo Matrix. Era todo una puta We ilusión. just concluded the Zorra. 168th loop. Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sub-Zerus festivals and samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Come, Traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. All that battle experience! It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha. Entonces esta mierda. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. Todos están otra vez entregando en la cama Paula. All of Sumeru's wisdom is at your disposal. Ahora eres. Meaningless tricks won't save you. Ahora eres. Tiene el puto ultra instinto. Ahora eres a despertar el instinto. Observa. Dex fucking esquivo balas, cabrón. Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? I'll leave this to you, the first sage of Boer. No sabe de Boer. I am the all-knowing God. The Temple of Wisdom! Grow, grow, grow! Kneel! ¿Hay alguna tema por otro lado? Burn to oblivion! Creo que no. Vale, está tirando el proyectil. Vale. Reality is pain! Cambio. Burn to oblivion! A ver, no hay nada más para bloquear el tipo de Kneel! o con el ataque de mierda. Pero a ver. No, Tremble! ya me entendí.
Para el futuro, no inteligente. Vale, ahora sí que le debería poder tirar tierra. Good riddance, cruel world. Vale, no puede haber como yo conseguí a ver, ¿cómo coño me tienes que ir a este resto de mi vida? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo coño me tienes que ir a este resto de puedo dar a ver si me no le puedo dar, joder. Ahora, hermano, no puedo nada, Your new god awakens! Now, your eyes have been opened. Bueno, ahora lo que tú vas a hacer pero pasa que te viene azul, se va a ir azul. Cool it! Kneel! Dodge this! Tenemos el coste de la metralleta soporte de... ¿Sabes a qué me recuerda? Seguramente está inspirado en eso. Tremble! Me recuerda... One with nature! Retribution! Reality is pain! Freeze! Fallen leaves, adorn my night! Time to go. Burn to oblivion! Cuando se dice ataque es como el ataque que se echa la... Kneel! Dodge this! The wind knows me. Sé que es obligado. So sorry. ¿Se ha muerto ya? ¿Se ha muerto? Ya por completo, todavía falta una round, creo que todavía falta una round. Humans. Filthy humans. Falta un round, creo que todavía no falta una round. Oye, ya se acaban unas rounds. Pues se lo vencimos a la manera difícil, supongo, entonces. No! Wait! Please! Anything but the gnosis! That's mine! Don't even try! I'll never go back! Esa parte de clase. Bien, está muerto. Magnífico, misión cumplida. We haven't yet found the answer to the most important mystery. Herman's soul is still waiting to be saved. With the power of another gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukadevata. This is... That's right. This is the last memory of my predecessor.
Misión cumplida, supongo, entonces, ¿no? ¿Y esto? Huh. This sure seems very different from what Paimon imagined. Shouldn't Irminsul be in this realm of consciousness? Yes, that is our destination. But I didn't expect the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata to be as polluted as this. Ya lo había notado. Forbidden knowledge? It seems you know about a concept that even I don't completely... Your inference seems logical enough. Keep. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice and Greater Lord. Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the Conria Cataclysm 500 years ago. But I'm afraid it is much more serious this time, with Irminsul itself already in danger. So, if we're in the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata, and it's also been affected by forbidden knowledge pollution, then... Yes. It's very she didn't completely eradicate forbidden... the way that everyone... and just... is sharing her pain. The pollution of her consciousness here is severe. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such terrible conditions? All the way up to her... She even used her last remnant of lucid consciousness to lead a path for us to follow. Me ha llevado toda la tarde grabar este vídeo, porque literalmente... Yes, her words were distorted, but now we have a chance to find the answer to this mystery. We can cross the polluted consciousness until we found the right... And then... we'll let Greater Lord Rukkhadevata tell us the truth. Each of us need to be mindful of the state of our own... even with the Gnosis' protection. Don't worry, it should be easy enough for you to keep that mind of... Bien. Vale, a ver, todavía no puedo salir, así que mejor no voy a salir. Quiero hacer la tirada más in the air? And why is there a huge boat? That's the bowl of consciousness, which symbolizes reason here. Esto es una simulación de esa simulación. What are these? The monsters seem to have been affected by them. No son oponentes para mí, me apretó. As one with wind and cloud. ¿Lo veis? Esto no retrocede. Esto retrocede, perdón. Pero literalmente los haces son un enemigo que no pasa. Into the wind. Absoluta de daño, literalmente los hace retroceder. Retribution. Yo antes llevaba dos personajes que eran Razor y Diluc, que literalmente están solo por 2 niveles por debajo, que tampoco que tú digas, bueno, one with nature. The clouds high, the birds call. Una pregunta, para mí, como te he dicho, el resto de combate no me parece porque a veces que es combate push your luck. Freeze. Me parece que tiene cosas buenas como el tema del uso de las estadísticas. Vale, the wind knows. Pero lo que no entiendo es el sistema de que es una especie como de combate por simple persona, el cual literalmente se te pone que tendrás por la mitad de la vida, después tengas encima one with nature. Mantenga la mecánica esta as one with wind and cloud. Y luego encima tenga lo y luego encima es un sistema de combate de equipo, donde tú combates un equipo entero. A ver, mira, es un sistema de combate, pero que a veces que las cosas se combinen no tiene que dar por es un caos. Puedes correr con puedes correr con la pantalla, puedes correr con la bicicleta,
puedes poner escudo. Tienes que manejar el escudo de Clouds high. The birds call. Wind strider. A ver, eso no es necesario estrictamente para pasarse otro juego, pero precisamente lo convierte en un sistema de combate muy caótico. Quiero decir, se puede aprender, sí, pero es que la gente no tiene el tiempo viable para aprenderlo. Y aún así, como es el caso del LoL, entiendo que la gente quiera aprender los juegos de combate, pero yo no entiendo porque en parte la gente mejor del LoL la necesita para que haya gente que subir, aunque no sea muy partidario de ellos, pero entiendo que de competir con profesionales. Claro, eso a veces entiendo que Into the wind. para pasar de la historia. La misma realmente tampoco tiene nada de otro mundo. As one with wind and cloud. Cuentas la misma canción. Yo sí lo considero particulares porque básicamente son un mouse. Time for retribution. Que te mueras con... So sorry. Into the wind. Fallen leaves, adorn my night. Los enemigos no se estos enemigos tienen mucha ventaja. A menos me recompensas. Verdict is... Ya te caes. Whirling stitches have appeared in the sky! Y ese puto sol de ahí arriba. Joder. ¡Hostia, la luna! El misterio misterioso, gente. A ver si se puede ver algo por casualidad. No se ve nada. No, espérate. Iba a decir textualmente. Veo una gotita ahí y dirás, es Celestia. Sería muy gracioso para Celestia. ¿Te imaginas? Pero esto es como que se mueve, ¿no? ¡Joder! Bueno, pero ahí se ve la luna, ¿lo veis? Todo salía de la luna al final de cuentas. Entonces teníamos la teoría era correcta en realidad. ¡No, pero agárrate! Mierda, me he vuelto a caer. Y dices, ¿estás que a propósito? No me quedes a propósito, lo juro. Lo que pasa es que he corrido, he hecho frenar antes y no he frenado. ¿Me llevo una stream? ¿Me llevo una stream? Pensaba que me había rápido. ¿Me subes? Gracias, mille. Caiga. Venga, la puta. Claro, por la puta. I'll protect us. La maldición es que se envenenen, entre comillas, con la misma, así, escurada en el que revientes el puto mierda este, joder. Que te caiga. ¿Verdad? Huevos especialmente como están dando por culo de la manera esta. Que caiga, otro de tu hermana. Otro muerto, venga va. De muerto en muerto y lo por comentar. Pero no puedo llegar desde aquí hasta ahí. Va a haber más compatriotas que tienen que ser secuestrados. Creo que tenemos dentro de estos de mierda que cobran la puta raíz. ¡Madre que lo parió! Es que es lo mismo siempre. Voy a jugar la puta raíz. Where did I go? I'm not done. Da igual, que me matéis, me eso ya. Es que no había calculado que se todavía en la llamada de la puta. O sea que todavía tenía que afujar ya al otro vivo, pero supongo que mientras se me den a ver muerto mientras
el proceso de seguir caminando. Sister. De que la puta maldición es un poco de cojones, porque no te mata el perro, lo que te mata es la puta maldición. Que sean los tres al mismo tiempo, tienen 4 pequeños literalmente para poder hacer lo que es uno grande y uno pequeño. Porque haces uno grande y uno pequeño hace. Let the show begin. Dos pequeños más para literalmente poder hacer lo que debería hacer lo grande. El problema es que los perros no te matan por el daño, pero no es la maldición, no es el... This moment will be frozen in time. Dodge this! Espero que algún día podamos hacer lo mismo nosotros con el arco. The wind knows me. Voy a tener una carta ahí. A ver, Clouds high. imaginamos Birds una call. aparecer uno de los lenteos, pero ya de juego así benevolente. Que se caiga, coño. No se cae. Que me tiene para puta la cabeza, cabrón. Time for retribution! Una puta vez. No es que te he dicho el proceso, no es que no es el proceso, te he dicho que se cruza toda la vida que literalmente es un Into the wind! Never again! Por el problema de los ataques electromasivos. Coño, My flame has been extinguished. pues mátame, porque si no... O sea, el bicho no me tiene más que el... Me encanta cuando desaparecen justo cuando se están cayendo, en plan super plantanos. No debo estar mucho, ¿Te vengas, coño? No me ataques con un Let's dance. No puedes hacer nada más. Pobrecita. A ver, paga. Where did I go? ¿Qué te acaba de explotar? Time to go. Dodge this! That hurts! Into the wind! Fallen leaves, adorn my night! Freeze! ¿Qué puedes resucitármelo? ¿Por qué no he recuperado? Go, Barbara, go! Yo te juro que hay cosas que no entiendo. No sé que recupera muy bien. Los partículas elementales. Creo que es cosa de leer. Pero es que no tiene una partícula. Me recuerdo de la pelea contra la Shogun. Donde me pasaba eso. Pero no me pasaba por algún cosa. One with nature! Into the wind! As one with wind and cloud! Don't get frostbite! The wind knows me. Dodge this! This moment will be frozen in time. Y ahora... ¡Tío! My flame. One with nature. To control the float of consciousness, we need to find the helm first. Ya podemos seguir con los ¿Tenéis una idea? ¿Vendrá por aquí? No encuentro por aquí. Pues o escalo de alguna manera o uso una hoja, pero mira por aquí. Ah, pues una hoja.
direction. Are we still going the right way, Nahida? Judging from the current route, the boat of consciousness will soon take us out of here. Bueno saberlo. Pero ¿cuál era el plan? ¿Entrar aquí en base a lógica? Bueno, vemos la luna. Como sí que es cierto que efectivamente la luna tenía la culpa de algo, como podemos ver, sí que realmente parece que el abismo imbuye la luna, ¿no? Es como una luna carmesí, típica de We'll be arriving at our destination soon. por Bloodborne empecé. How are you feeling? Era Are todo your que minds still caer intact? fuera destruida era por culpa de Bloodborne empecé. Huh? But everything's been completely... Hopefully there won't be any more interruptions. This Una time, pregunta, ¿no ha salido we ningún should be crack able to de meet Bloodborne? Greater Lord Sí, o sea, no hay Rukadevata. ningún crack ni ninguna coño hacking para descargarse Bloodborne empecé ni nada. Are you saying you've never met Greater No Lord la hackeado ni nada. Rukadevata No before? he hecho una copia o ya modificado los archivos para, no sé, como un fan o algo. No, it seems that my birth and her death took place at the same time. Otherwise, I think she would have given me a little more guidance, and I could have done a better job. Hey, you've done a great job, Nahida. Let's get out of this creepy place and go meet her. ¿Ya hemos terminado? Is this the place you were Oh, talking sí, about? el Irminsul, joder. The base of Irminsul? Creo que todavía me caeré para el vacío ahora sí. Ah, no, va solo, va solo, va solo. Ah, no va solo. Bueno, espero que esto ya se termine, por favor, porque quiero descansar ya. Pero toda la tarde, tío. Se hace grabando lo mismo. Well, A ver, hemos this llegado... is the A ver. place. Eso parece. We're here to find Mira, Greater todavía Lord falta la ronda de Rukadevata, preguntas. right? Ya veremos. But the one standing over there... Is Yo that... creo que hay una revelación. No sé, me equivoco. Are you... Greater... Yes, that's me. Are you Y surprised nos by la my muestran. appearance? ¿Qué coño cuesta mostrarnos la adulta, tío? Me cago en nuestra puta madre. ¿Cuál es el problema, putos mierdas? Putos de lloverse, tío. Nos la muestran en plan niño. Yo la quería ver en plan adulta. La madre que los parió. Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same. We're... of this... Because you are me, and I am you. You are Sí, me in the new es un poco a samsara. lo persona, en plan, tú eres vos, ¿cómo era? Yo soy vos y vos sois yo, ¿no? En persona, lo decían así en persona. Tú eres vos y vos soy yo. Tenemos un despertar del poder de vuestro interior, ¿no? Así era. The new samsara... As Greater Lord Rukadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest branch snapped from Irminsul. Bueno, a ver, Imagine it this way. esta parida. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow, continuing the tree's life in another form. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukadevata. Judging from your but you're finally here. My new self in the samsara. If this is true, then am I going to be a great archon like you Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, Bueno, isn't a ver. it?
En parte sí, en parte no. That's a great insight. Yes, Pero very no good. sé si sabéis esto de que, bueno, de que puedes coger una rama o un trozo de un árbol y plantarlo en tierra y entonces sale otro árbol. Y eso se llama, creo que se llamaba plantación pues tolones, creo. Y era como muy gracioso porque literalmente era justo lo que otra vez está diciendo ella, eran clones, literalmente, pero bueno. It's also precisely why you won't become like me. Really? But perhaps you may become an even greater Archon than I. I already see a determination in you that I didn't possess in my time. And the future that it leads you to will be yours alone. Along with the blessings from your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You only need to wait quietly for the flower to bloom. Come to think of it, sages never had the faintest inkling of the meaning of wisdom. Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the Archon I always admired was in fact myself in another fate. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rikadevata. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talking with you. Could you tell me why you wanted to create me? And what exactly... I see. You're here seeking answers, right? Everything that day, even the sky itself, changed into a color like this. At that time, the seven were all summoned to the nation of Conria. Except for me. I had to protect Irminsul. The disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my consciousness connected to Irminsul, I sensed something was wrong. The pain started to torment my mind. By the time I reached Irminsul, had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret thousands of years ago, I might have felt even more hopeless and lost. So what exactly is forbidden knowledge? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world. And a form of truth. It came from the very bottom of the abyss. Even I could never understand it. Entenderlo sería conocimiento prohibido. Entiendo que sí, porque él es un descendiente. The world is constantly rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Tevat could fall apart. So, there's knowledge that even the God of Wisdom can't understand? At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone. Which is why I created a device that compiled human wisdom and named it the Akasha. El objetivo final del Shinim, el objetivo final del sobre todo esto es conviértete en Dios, entre comillas. En resumidas cuentas es, o sacrifica todo esto, bueno, reclama el de esto de la llaga, si puedes reclamar. En el primero podías reclamar el puesto del Señor de las Sombras, el Señor Oscuro o algo así, ¿no? En el otro, que yo recuerde, ¿cómo se llama? En el 2 creo que podías convertirte en monarca. En el 3 sí que te convertías en Señor de la Ceniza. Creo que no había, no sé si había segunda opción, no me acuerdo que segunda opción había. Después en el otro, en Bloodborne literalmente el final más bueno de la hostia es que te conviertes en Dios. Después, en el Sekiro sí que es más distinto, en el Sekiro sí que es diferente. Y después en el Elden Ring tu misión es convertirte en el Elder Lord, ¿no? Teóricamente entiendo. Con lo cual, en casi todos, la misión es convertirte en Dios. Y aquí es lo mismo, te tienes que vencer a Celeste, vencer al vacío, rescatar a los arcontes, ayudar a los arcontes y convertirte en Dios. Y después,
como tal, los malos son alienígenas. Igual que en Bloodborne, igual que en el también son alienígenas, entre comillas. It's truly the world's most amazing invention. Yo he visto la historia, me he leído el lore de la historia, no lo he visto por YouTube, pero sí que es cierto que es lo mismo, quiero decir, o sea, las similitudes entre... Yo he visto similitudes de otros juegos en Genshin Impact, de Nier Automata, de la saga Souls, de la saga Zelda, evidentemente, y ahora mismo son los que más se me ocurren. Porque de Nier Automata, todo el tema este de que si son clones, de que si pelean con una idea equivocada de la vida, que si el tema de que sean un hombre y una mujer los dos personajes protagonistas y sean la dualidad uno del otro. Y todo esto, pues bueno, pues ese es un poquito el concepto de Nier, entre comillas. No es todo el concepto de Nier, pero es una parte del concepto de Nier que está ahí, pues inspirado en eso. Después, el tema de Zelda, pues bueno, Paimon es Navi, supongo. Después, o Talla, supongo. Después, todo el tema de, bueno, el tema de ser el héroe y todo esto también es parte de salvar a la princesa, entre comillas, princesa genocida, pero oye, también es un poquito de Zelda y todo esto. Después, ¿cuál es el otro juego que había dicho? Nier, ¿cuál es el otro juego que había dicho? No me acuerdo ahora, no sé si me sale. Thank you. No me sale. For a long time, I thought dreams were the fruit of human wisdom. Though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Then I compiled their wisdom and all of my own power. Los lobos me recuerda mucho la pelea de los Sith. No como tal, no tienen tanto que ver, pero sí que es cierto que son similares. Y que los dos se les invoque como con una espada, bueno, es un poquito coincidencia, yo creo que no. O sea, yo creo que los dos estén ahí como en una zona con espadas y que uno tenga un símbolo con una espada. Obviamente yo creo que hay inspiración ahí. Se menciona pues el hecho de otras cosas, que ahora mismo es un poquito más, esto de convertirse en Dios y todo esto, pues también está un poquito de Dark Souls y todo esto. Después, el tema de... Well, did it work? De Zelda ya lo he dicho, y el tema de Dark Souls también. Ah, sí, lo de que tiene ciertas inspiraciones con temas del LoL. A ver, los asesinos del Genshin son literalmente Zed de League of Legends. Kazuha es literalmente Yasuo, también te digo. O sea, no es lo mismo, pero se parecen en sus habilidades, coño. Uno tiene una habilidad que literalmente le hace descender a los enemigos, y el otro también, quiero decir, es algo muy similar dentro de lo que cabe. Después si mencionan que la espada de Kazuha canónica literalmente es una espada roja, quiero decir, es una espada de brillo rojo, esta que es como que se parece un huevo a la de Yone, tío, del League of Legends también. Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. El protagonista es un poco evangelizador, como Naruto, pero eso ya es otra cosa. Eso ya más un recurso narrativo que como tal un concepto. Things didn't go as smoothly as I thought. I had a terrible headache, which gave me an uneasy... And then, I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. From the very beginning, my existence had been... Oh no! How could that happen? I've experienced that pain in your consciousness. It must have been a horrible experience. Yes, but my feelings weren't important. The important thing was that... Es una inspiración bien hecha, creo yo que sería el concepto de utilizar. Porque a lo mejor también está inspirado en juegos chinos que yo no conozco, cosa que obviamente no los conozco porque tampoco juego muchos juegos chinos. Even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist in Irminsul as memories and knowledge, meaning that the forbidden knowledge couldn't ever be permanently eradicated. And there's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next samsara, all in hopes that you would come here and remove me and my pollution from Wait, no, I can't. So you realize what that implies? You are very... Irminsul has all the knowledge and memories of this world.
Removing me from Irminsul means I essentially will never have existed, but this is the only way to save People love you so much, and they've missed you so much over the past 500 years. How can we just forget you like this? Is there really no other way? There must be something else I can do. You're the god of wisdom, Boer. Descansa en paz, Luca. You should know that there is no other way. But this is so cruel. Sí, a ver, es una putada. O sea, dentro de algo que te tengas que suicidar por completo, que tengas que destruir tu propio legado por el bien común, es un poquito en plan bestia, pero... No need to feel so sad, Boer. As someone who... These are the words in their entirety. The answer... Let the world completely forget me. Hay mucha más salida. O sea, que dentro de lo que cabe, hay que obligatoriamente hacerlo. Cinemática... We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders, until we become a white bird to perch atop a branch, and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, of fate finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. Perdón, es que el puto pavo hizo un chiste y me contaminó la gilipollas, lo siento. Que esto es triste, joder. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight. Sweetest of dreams. No sé si se me va a cortar la grabación, no, creo que no pasa nada todavía, pero creo que se me va a cortar la grabación dentro de nada porque ya va a llegar a 2 horas. Y ya lo digo, va a durar 3 horas como mínimo. ¡Como mínimo! O sea, cuidado, ¿sabes? Ahora lo juntaré en cuánto y veré cuánto dura. Espero no tener que cortar nada, pero, aunque sigue diciendo que tendré que cortar algo, pero es que para enterarte toda la historia es que tendría que verlo entero. Creo que lo voy a separar, creo que voy a separar con parte 1 y parte 2. I'm just a little confused. We've just saved the world, right? La parte 2 dure 2 horas, tampoco pasa nada. So why am I crying? I don't know where this feeling inside of me is coming from. Just now, we used the power of two gnosis to successfully connect with the Irminsul consciousness. Then, we removed the remaining pollution. Yeah, what's wrong? Weren't you there just now? Y dotarlo no sé.
El puto jaque del rey doctor en modo activadísimo. Huh? That sound. Traveler. I've been waiting here far too long. But finally I have the chance to be alone with you. All the precious time I wasted has finally paid off. The doctor. What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected. It doesn't have any effect on God. This is the only thing of interest I found among the sage's research. I thought I'd take it for a little spin. Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship. Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Even the God of Wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions at different ages. Individuos pueden tener una cognición distinta durante etapas distintas de su vida. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observe the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension, that of time. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. That's all there is to it. Indulge me. How does the God of Wisdom find my method of seeking knowledge? It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. It can't be broken on a whim. Good. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves, not to mention oneself from a different period. Tienes razón. A un humano resulta difícil reconciliarse consigo mismo. No digamos ya con su yo de otra época. Since you're in the academia, why wait until now to show up? You could very well have stopped us and helped that fake god. Simple. Let me ask you this. Would any staff member ever help the subject in the middle of an experiment? It was my experiment. So why should I interfere with the result? The academia saw the plan to create a god as their ultimate goal. Yet you only saw it as an ordinary experiment. Pero para ti solo era un experimento. You really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god on your hands. How would you have faced your own god then? Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. But you're right. And that's exactly why I'm disappointed with the conclusion of this experiment. As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Aparentas tener incluso menos convicciones que un erudito. Oh no, I certainly have my own convictions. They just don't fit your standards, that's all. All right.
That's enough conversation for today. The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment and reclaim any useful materials. Y es hora de ordenar el equipo que recupere cualquier material que tenga utilidad. For example, Por ejemplo, la gnosis. Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Besides, you have no way to use that electro-gnosis in battle. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force now. I'm merely stating, after all, I'm also a scholar. Naturally, I hope to show proper respect and dignity to the God of Wisdom. Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but what if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principle? Awaken the heavenly principles? Calentaste a la niña terrorista. Ahora mismo Kusanali está en plan perdón, no lo voy a decir por completo. No, está mal. Do you think that's really possible? Con el percutor en la mano en plan que lo reviento todo, que me caliento, puto, que me caliento. The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Teyvat and all the laws. Los símbolos de control de Teyvat, todas Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, how do the Fatui plan to deal with the consequence? Do you dare to gamble such a possibility with me? Tiene una mirada de cagaste por Lancaster, trozo de mierda, que lo flipas. ¿Te atreves a apostar conmigo sobre esa posibilidad? Gamble? How surprised. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing I expected to hear from the God of Wisdom. But this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness. Pero es una jugada astuta. Debes haber captado bien mi forma de ser cuando capturé tu... As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential trait as an experimenter. Siempre ha sido uno de mis principios. Es un rasgo esencial de cualquier persona dedicada a la Indeed. I can't ignore this possibility. So tell me then. This foreign Gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru. Yo te voy a ser sincero. Yo llego a ser doctor y le digo, venga, reviéntala, no hay huevos. Yo le habría dicho eso porque sabía que ella no la iba a reventar. Es que vamos, no hace falta ser muy inteligente. O sea, Dottore lo está haciendo por el easy, porque Dottore es un experimentador y piensa en el easy. Pero yo llego a ser doctor y le digo, venga, te cojones a reventarla. Al menos con estos dos aquí en medio no tienes cojones a hacerlo. Mucho menos con toda la gente de Sumeru, que desde los por más no tenéis huevos. Y efectivamente, Rajida no iba a tener huevos a reventar la gnosis. Pero, Dottore como es putito y no se fía de la cesta, no tiene confianza en su instinto, pues lo hace putito, pues ya está. But this electro-gnosis is the prize I obtained after defeating one of your fellow harbingers. Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? Interesting. What price? How about erasing all your other segments? Toma ya. So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. What you request of me is like plucking out the eyes I have placed in the dimension of time. Segments are extraordinarily difficult to make.
They require ¿Creéis que extremely el rare Doctor puede resources tener and algún tipo enormous de amounts poder of o time saber and utilizar la effort, magia del tiempo? ¿Creéis que requiring lo me to podría destroy hacer? them ¿Podría all ser que eso es here lo que and haga la voz del now. autor y que también sea usuario de la magia del tiempo, al igual que la propia A del suitably tiempo? wise decision on Podría ser your un punto part. interesante que que la llegue a manipular. Estos son difíciles de fabricar, requieren materiales muy difíciles de obtener y grandes cantidades de tiempo y energía. ¿Quieres que los destruya todos aquí ahora? Tu propuesta es muy inteligente. Yes. How very Sí, muy interesting. interesante. Imagino que Can I llevas mucho assume tiempo that you have long been wary? Among all the versions of me, this segment todas you mis see versiones, now este is the segmento most que tiene selfish. ante ti es el más egoísta. If it weren't me, your Si no idea fuera wouldn't have yo, worked. tu idea no habría funcionado. What did you see when you were imprisoned? You were ¿Qué observing viste me, cuando and estabas that's how you know aprisionado? I've long Estabas grown tired of their observando y por doubts and eso endless arguments. que me cansé hace mucho de las dudas y las disputas interminables. Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Es difícil reconciliarse con uno Being mismo. as smart as you are, have you managed to do that? Siendo tan inteligente como eres, has conseguido hacerlo. I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deep. You sure didn't hesitate much. Is the relationship between all the versions... I don't think there's any need to dwell on that. No The surplus versions of me can be exchanged for a gnosis. Do you think anyone can offer themselves at a higher price? Pueden cambiarse por una gnosis. ¿Crees que alguien más podría verse a sí mismo por un precio más alto? Besides, with my abilities, Con mis habilidades, it's only a matter of time until I find better perspectives. quizás sería más adecuado Perhaps it's best to say, but what I'd like to know is, how Pero can es you eso, me be imagino sure que that a lo I've mejor really Doctor consigue erased algo de la them? magia del tiempo. Pero lo que me gustaría saber es cómo puedo estar segura de I can see your remaining honesty. puedes percibir la honestidad que queda en ti. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted? You think this is the end? Wait, I'll have You'll make this moment count. You will regret this. Well, have you confirmed that it's complete? Here, take it. The future of Sumeru City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha, and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm of academics once again. There won't be any further gaps for you to exploit. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course, I have no interest in being rejected by this city for a third time. Another chess piece. And where is your dent? Don't be greedy, Harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the Gnosis of Sumeru, is there? Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Oh, judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Since you're the god of wisdom, how about I exchange some knowledge with you? People exchanging knowledge with the god of wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the god of wisdom's property. Aquí estás tú intentando intercambiar conocimiento con otro. Cosa que me perturba. Arrogant as that is, it has piqued my oferta interest. es arrogante, pero ha despertado mi curiosidad. Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake? De los cielos de Tevat es falso. Modo sexo activado, dottore. That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. Perdón. Es el secreto que esconde Irminsul sobre la verdad de este mundo.
Once I finish telling you about this, it will be time for me to say goodbye. With negotiations, we've all gotten what we wanted. I'm very glad I got to meet. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. Pero escucharé lo que tengas que decir. La gira es lista a fin de cuentas. Ahora nos lo dirá seguramente nosotros y ya está. O nos dirá al menos una parte de lo que... Varios días después. Yo me despierto varios... ¿Cuántos días llevo sobando? Llevo sobando varios días en esta página. Toma ya. Joder. Sí, vete, coño. Trozo mierda. Are you awake? Vale, ahora Polly iremos says a it's time for la para que breakfast. nos Come termine de on, get explicar up. las partes finales. Good morning. How are Que you no voy a feeling dejar eso today? ya, porque si no tenía Good to sentido. hear. Voy a It looks like intentar we've recovered pretty la well. parte final. Not even Tainari could stop us from going Que on. sí, esta parte me da más o menos igual, que lo que quiero es... Que lo que me interesa es hablar con la gira. Come on, traveler. Que sí. Lo que quiero es hablar con la gira, joder. Vale, primero de todo la tirada, antes de nada. 10 y 5. Ya tenemos una tirada. Diría que tendremos casi dos, pero no tenemos dos como tal, tenemos una. Una tiradita. Y no me da nada, evidentemente. Y tenemos otra de los mierdas estos. A ver qué me da, creo que no va a dar nada, oye, pero pues... No sé cuántas tiradas llevo yo, María. Es que la verdad es que lo debería ir contando, pero la verdad es que por ahora no las he contado, ya las contaré cuando tengamos el rato libre. Por ahora estoy tirando por Sheige, pero ya veré qué personaje es el siguiente que tiro. Supongo que el personaje siguiente no tiraré porque me gustaría pillarme una waifu en un turbando ya por puta vez, pero... A ver, ¿dónde tengo que ir? ¡Hey, Coley! Coley, ¿qué? Good morning. Looks like you're awake. Yep, yep. Coley, buenos días. I prepared some breakfast today. Please have a taste. I hope you like it. It's nice to have you here so we can eat some. Well, now that I've recovered from Alizar, I'm feeling better than ever. I can even prepare 4 or 5 meals a day now. And Paimon bets they're all delicious. Puta Paimon. Siempre pensando en comer. Oh, by the way, someone brought a letter for you after you went to sleep last night. Nope, Paimon wanted to read the letter with you after you woke up, so Paimon didn't open it. Alright, let's read it. Oh, it's from... We're going to hold a feast at the Grand Bazaar and celebrate Sino's reinstatement as the General Mahamad. As heroes of Sumeru, please be sure to attend. I'll wait for you. The date of the... Oh, I've also heard that you've become heroes here as well. Everyone's aware of it. Anyway, let's go to the Grand Bazaar. Oh, before you leave, be sure to inform Master Tainari. ¿Hablar de concusiones? Me van a obligar a hacer la chapa de relleno para hablar para poder hablar con concusiones. Por favor, saltemos el relleno de 930. Por favor. Good morning. How do you feel today? We feel much better. How about you? I'm recovering well. Thanks for asking. Well, from the looks of it, you seem to... It's fine. I'm not that busy, really. The Elazar patients have recovered, as well as Hypatia. For now... It seems once Irminsul started getting better, everything else started to recover. Yes, but there are still some residual effects. The withering is one example. Though it won't spread anymore, the existing zones won't just disappear. We forest rangers will still need to... By the way, we have some good news. This news is hard. Huh? You mean he was already here? He visited once, but he was afraid of this... You probably already know all about the celebration. Celebration feast? No, I haven't heard it. Huh? But did... Perhaps... Come to think, you and Kale are both Sino's close friends. Why don't you come to the feast with us? Kala has taken over some of my tasks. You see, some via... Huh?
y mañana no Well, technically speaking, they are former VIPs. Huh? Yes, he's a little weak, but he isn't. Lesser Lord Kusanali, in her boundless mercy, has decided to spare Azar and the other wrongdoers. Supposedly, when they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul, they were shocked at first, but also became happy, feeling that the sacred light guiding them on the path of discovering wisdom had begun to shine once again. As a result, work has increased for the forest rangers. That sounds really exhausting. There's nothing we can do, really. But that's another topic. Right! We're here to request permission to head out. You've recovered well. You may go, but be careful. Thanks. ¿Me puedo ir a hablar ya con Ruka de Bata o qué? ¿Puedo irme ya a hablar con Ruka de Bata? ¿Cabe la posibilidad? ¿Puedo irme ya a hablar con Ruka de Bata? Kusanali, como que quiere llamarla, yo qué sé. Pero quiero hablar ya, quiero terminar ya, tío. Estoy cansado, quiero morirme. Ahora tengo que ir a hacer el puto banquete. O sea, no puedo hablar primero con Ruka de Bata y ya si quiero ir al puto banquete. No sería mucho mejor. No sé, hombre. Sí, tío, esto de que te obligan a hacer cosas para finalizar el puto arco, cosas completamente innecesarias que a nadie le importan, tío. Hablar con 40.000 personas que... Well, there won't be... Mr. Zubair, I finished tallying things up here. Es decir, o sea, vale, Well, puede estar bonito, except pero for the ponlo guests. de cosas secundarias, no lo hagas. Oh, it'll be fine. Hey, Nilu! Traveler, Paimon, We got your letters, so here we are! you're the best. Huh? Are we the... Yeah, I had someone deliver letters to all of our guests. But maybe... Look, I get it. Nilu is Sumeru's #1 celebrity, after all. You have no idea how happy I am to talk to people with good taste. If you consider enjoying Nilu's dance as having good taste, because Paimon thinks everybody will love her performance. That's right. We all think she's amazing too. Nilu is an absolute favorite among those of us who frequent Master Zule. Let's have a vote for the most outstanding audience members next time. Nonsense. It is not for us to determine the value of an audience. But indeed, we could try giving gifts to people with particularly good taste. I heard there's a device in Fontaine. Ooh, good idea. I don't want you giving pictures of me to everyone. I'm satisfied just being able to perform here. There's always a lot going on at the Grand Bazaar. Yeah, and that's why, Traveler and Paimon, could you help confirm if for some reason I didn't receive the letters, then please tell everyone. Yeah, we can also check out how everything in Sumeru is going. When I wrote the letter, as for Sino, we've only heard that he appears at the Academia from time to time. I'm not too sure about as for Dunyarzad. Okay, got it. Let's go, Traveler. Es toda esquizofrenia ya. O sea, es literalmente lo que decía el niño, como ahora tengo que tener hasta el puto desierto, me voy a meter un kilo en las pelotas que lo... De la academia es Vale, déjame en paz. Quiero finalizar largo, esto es puro relleno ya. Si es más relleno que un puto bollo de estos japoneses, tío. Lo he escrito muy bien, ¿verdad? Pues eso. The wind knows me. Ah, mira, lo que os quería enseñar antes. Esto te permite desplazarte en ciertas situaciones un pelín más rápido y en combates yo creo que puedes ir un pelín mejor que simplemente el hacer el de esto, porque saltas un poquito más en plan salto de distancia, entonces viene bien. We haven't seen Al Haytham anywhere. Let's ask that Hey there, have you seen Al
Al-Haytham are... Yes, it seems Scribe Al-Haytham has gone to the House of Dana. You should be able to find him there. But you're already the second group of people I've seen looking for him today. He must be quite the busy man. Oh? Who else was looking? Mr. Cave was just here asking about him. You wouldn't believe how terrible their relationship is. Don't tell me everyone's here looking for gossip about this. No way! We're strictly here on business. Ah, I see. Sorry, I thought maybe everyone's as interested in rumors about the sages as I am. A ver, ¿me dejas entrar? Ese hombre, ¿qué coño es? Al-Haytham should be around here somewhere, right? Anda, el tontolastres este de que van a sacar nuevo ahora, ¿no? He's over there! But it looks like he might not have time for us. Just put down that worthless book and tell me what happened in the academia. This is not just some worthless book. Do you have any idea how difficult it is to find a physical book like— It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to get your hands on anyway. Just put it aside. Listen, I came back today only to hear that the sages have disappeared. Oh, you sound surprised. I thought you would already know the inside story. Would I be here asking you if I knew? You're the scribe, not me. So just tell me what you know already. Well, I almost became a sage. Huh? Oh, don't sound too surprised now. You're the renowned Kaveh, light of the Kasharawar. Besides, as a master builder and craftsman, chances are you'll be appointed as a sage too. Why do I feel like you don't really mean it? Huh. What makes you say that? Why would you question my heartfelt sincerity? Maybe it's because you've never said anything good about me before. Yeah, well, I share a similar sentiment, and anyone who knows you as well as I do would surely do the same. You... See? This is why I hate discussing anything with you. Your ridiculous and arrogant attitude always gets in the way. It seems that you really can't... Ha! What was your first... Well, then you might as well move out of my house. Are you threatening me? Stooping to a new low, I see. Ugh, and don't change the subject. You, a sage? What a joke. Thinking about it. So, what? Like I need to tell you. No. I was in the desert for a large... Oh, which is true. Hold on, wait a second. Well, while you... Ha! And you think... Look, all you really need to know is that Azar and all his Huh? It's no skin off my nose if you don't believe... You know what? I'll ask around. I'm sure someone knows what's going on here. You're dead if I find out you're lying to me. Esto me parece una misión excesivamente larga, pero lo puto estúpido que era lo que quedaba ya, en plan, te acabo de terminar ya y todavía seguimos con la puta gilipollas y no soy capaces de no mostrar relleno. Por rellenar algo que ya era largo, es como decir, vamos a hacer esto, que ha quedado muy corto, claro, ha quedado muy corto durante... Os juro que grabar todo esto y no lo he grabado ni siquiera todo, me lleva más de 3 puntos, más de, yo qué sé, el juego. Oh, it's you two. What's the matter? Todo, terminará durando más de 300 horas, seguro. Si juntamos misiones, y yo ni siquiera hago las misiones secundarias, ni todos los eventos, ni todos los eventos de historia, o sea que englobando, creo que ya vamos por la mitad de la historia ya tenemos que horas del juego. Have you received her letter? 100 horas del juego. Letter? Milu said she sent out a letter inviting everyone to a... If she addressed the letter to Al-Haytham of the... I've been busy these days, so I haven't had time to check for any new mail at my office. I only now have some free... Have you always been so busy with your work?
Según lo que yo tengo entendido, los 5 no... Of course not. I'm only busy these days because several sages have been dismissed recently and the whole academia was Kainari told us they all went to train in the Avidia. That is already the best possible ending for the likes of them. 4 of the 6th grade sages were possessed by their desire for power and attempted to create a new god. In order to pull it off, they... Yeah, you're right. Feels kind of strange to hear them called that after all this time. Yes, at least that's how they're supposed to sound. It's said that when the Academia, numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans, attaching themselves to the 6th grade schools, have stood the test of time and obtained permanent seats in the Academia. Now, among the 6, unfortunate. So who's managing things and... Yes. Oh, didn't you just say something about becoming a sage? Creo que esto If they sobra, pick creo que esto you, tiene que then we'd have a creo que esto huge es otra connection cosa. and... Es que no me creo que Yes, todo esto tenga about que hacerlo that. para irnos a la ruca de bata. The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand... I'm not even interested in being one of... That's not my job either. I'm only responsible for handling important affairs with... and do we look like friends? Paimon doesn't know. That's what... His name is Kaveh, my roommate. You could say he's the representative for Ksharwar scholars. Which is exactly why he always has so many problems. So everything that's happened recently must be a huge change for the people of Sumeru. Such is the work of the Academia Scribe. Well, anyway, no matter how busy you are, since you are our planner, remember to... Alright, I'll see you there. A ver, ¿a dónde tengo que ir ahora? Vale, dime que estoy hacia el final, por favor, que me quiero ya poner a hablar con la mierda esta de... ¿Esto es un personaje de 5 estrellas? Coño, yo pensaba... ¿Esto es un personaje de 5 estrellas? Yo pensaba que era 4 estrellas, y no es 5 estrellas. Nunca te lo juro, ¿sabes? Bueno saberlo, porque no tenía ni puta idea. Quiero este putito. Quiero este putito. Mis disculpas para todos los metas que me la duda. Quiero Tartaglia, lo quiero. Jugar no es un personaje chido. Sé que por esta que se joda. ¿Veis? Así recorres la distancia mucho más rápido que si es el Baron Bonnie y su puta madre en bicicleta. Simplemente tienes que darle dash y salto, dash y salto, dash y salto. No te va a comer rápido. Y gastas también así, no me la internet mucho más rápido. I follow the wind. Pero tengo que ir, meterme por aquí. No, vale, tengo que ir a un puerto de horno, no sé. A ver, yo tengo una duda. Vale, a ver, vamos a dejarlo. Lo siento, ya yo lo voy a dejar aquí, porque si no, literalmente esto va a ser mortal. Ya es muy grande. Si lo juntan las dos, duraría más de 3 horas. Pero es que si junto solo 2, creo que una dura 1 hora y la otra dura 2 horas. Con lo cual, esto ya es demasiado. Lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado. Ahora sí que me voy a despedir de verdad, porque la otra ya dije hasta luego, pero esta va a ser la segunda parte y final ya. Así que un besazo, un saludo y en nombre del Prado borracho, me despido.